Sa chapter 2 ng linear differential equations of the first order, meron tayong tinatawag na exact equations. And sa exact equations, may dalawang paraon o dalawang method sa pag-solve. So, ang una mong gagawin sa exact equation ay i-test mo muna yung given equation if it is exact or not by means of partial derivatives. So, setting this term as your m and this as your n, pag nag-partial derivatives ka, kung ito with respect to x, magka-partial derivatives ka with respect to y, letting x as constant here. So, ito, ang derivatives nito ay 2y times 2x for xy. Dito naman, sa dn over sa x, dy, kapag dy, partial derivatives ka with respect sa x. Derivative nito ay 2x times 2y for xy. So, kung yung derivatives ng m at ang partial derivatives ng x, ng n ay equal, therefore, pwede natin sabihin na exact equation siya. So, ngayon, sa first method, after nyan, may first method na, diba? Yung dalawang method nga na tinatawag. First method is yung long method. Ito, mahaba talaga. So, method 1, gagawin mo, mag-set ka naman na naman panibagong terms mo. Etong 2xy squared minus 6 dx, ang gagawin mo na is, sasabihin mo na siya na derivatives ng f with respect sa derivative ng x. So, 2x y squared minus 6. Ito naman, derivative ng f with respect sa y. Kasi naka-y yan, diba? So, 2x squared y plus 5. So, ang first step is mamimili ka sa dalawa kung ano yung i-integrate mo. First step integration. At ang napili kong i-integrate ay ito. Itong df dx. So, kapag in-integrate mo yung df dx, diba? 2xy squared minus 6. Ang integration yan ay, so, lipat mo tong dx dito. F is equal to, with respect sa x squared, y squared, minus 6x, plus t of y. Bakit man nagkaroon na ng t of y? Yung t of y, parang ano lang din yan, parang constant. Diba? Kapag nag-integrate tayo, may plus c. Pero instead na plus c, ang ilalagay natin, t of y. Yung y na, eto naman, yung with respect sa y na ito, para makuha kasi ang gagawin natin dito, mag-i-integrate tayo, tapos, magde-derive ka naman. So, kung nag-integrate ka with respect sa x, magde-derive ka with respect sa y. Kaya nilagay ko t of y para save of variables. So, deriving this equation with respect sa y, diba? With respect sa y, meron ka ng, eto, kung f, ang ano niya na ay df dy. Tama? Dito naman ay 2x square y with respect sa y, so 2y times x squared is equal to 2x squared y minus 0. 0 to kasi dito ang x mo ay constant plus t prime of y. So meron ka ng df dy is equal to 2x squared y plus t prime y. So, ayan na. Let's say na ito ang first equation natin. So, pwede mo sabihin na after mo mag-integrate with respect sa x, magde-derive ka with respect sa y, tas ang gagawin mo naman, kung ano yung nakuha mong derivatives with respect sa y, i-equate mo dito sa given equation na, kasi may df dy tayo, diba? So, pwede mong sabihin na equating this ay meron ka ng 2x square y plus 5 is equal to 2x
square y plus t prime of y. So, combining similar terms, 0 na to. Diba? So, meron kang t prime of y is equal to 5. So, kung ito, pwede mo sabihin na dt, diba, over dy is equal to 5. Kasi t prime of y yan eh. Ibig sabihin, derivatives ng t with respect sa y. So, ang gagawin mo na, integrating this, meron ka ng t of y is equal to ano? To 5y. Diba? Parang separations of variables. Cross-multiply mo yung dy at 5, meron kang 5y. Diba? 5y na lang siya kapag in-integrate mo. So, meron ka ng ty is equal to 5y. At alam mo na mula dito, mula dito, pwede mong i-insert yung value ng y mo, ng t of y mo. So, pwede mo nang sabihin na f is equal to x square y square minus 6x plus 5y. Since f is a constant here, kapag nag-integrate tayo, di ba plus c siya? So, pwede mong sabihin na c is equal to x square y square minus 6x plus 5y. Ito na ang final answer. Method 1 to, method 1. Ito naman yung method 2 ng exact equations. Ito yung shortcut, mas madaling paraan at usually ginagamit ko ito kapag examinations. So, dito, ang unang gagawin mo, kailangan is yung equation mo is maging kamuka ng dalawang ito. So, kahit na ano dyan. So, gagawin mo na, mag-i-integrate ka, kung dx yan, y dito is constant. At dito naman, kukunin mo lang yung terms na may y. So, yung may mga x na term, 0 na agad yun. So, paano yun? So, integration ng 2x y squared minus 6 dx plus integration ng 2x square y plus 5 dy is equal to 0. Dito, itong buong term na to, i-integrate mo to. Pero, y is a constant. Dito naman, ang kukunin mo lang is yung may value ng y. I mean, lahat na may value ng x o yung term na may x, isi-zero mo na agad yon. Hindi mo na siya integrate. So, dito, integrate natin itong buo. So, kapag in-integrate mo yan with respect sa x, meron kang x squared y squared minus 6x plus dito, kung ano yung may value ng x, 0 na agad, lalo kapag dy ito. So, kung dy, ang integrate mo lang lahat na may value ng y. So, ito, 0 na. Ito naman, integration ng 5 dy, 5y equals c. Diba, pareho lang siya sa equation natin kanina. So, ganun lang siya kadali. So, dito naman, method 2 pa rin. Pero ang gagawin naman natin is yung form naman na mx dx plus integration ng nxy dy where x is held constant. So, in contrary, pwede mo sabihin na mx or my dy plus nxy dx where y is a constant. Parang ganito lang din. So, ito lang nilagay ko kasi ito lang yung gagamitin natin dito. So, dito, ang gagawin mo naman, lahat ng variables na may y dito, 0 na agad kasi mag-integrate ka lang with respect sa x. At dito naman, i-integrate mo yung buong term pero x is a constant. So, paano yun? So, rewriting the equations of integration of 2x y squared minus 6 dx plus integration ng 2x squared y plus 5 dy equals 0 where x is a constant.
So, dito kapag nag-integrate ka, lahat ng value ng y kapag sa dx, 0 na agad yon. So, 0. So, minus 6x. Tama kapag nag-integrate ka with respect sa x. Plus, integration nito with respect sa y, where x is a constant, ay 1 half y squared times 2x squared. So, ano na lang yon? Ang magiging sagot mo na lang ay x squared y squared plus 5y equals c. So, yan yung sagot. Tingnan mo. Etong equation na to, pati equation na to, same lang. At yung equation sa method 1, same lang din. Problem number 2. Ang parati kong ginagawa is yung nasa left hand side, sineset ko as m. Yung nasa right hand side naman, sineset ko as n. So, una mong gagawin ng partial derivatives ka. Kung ito with respect sa x, partial derivatives ka with respect sa y. So, partial derivatives ng m with respect sa y, meron kang ito negative sign x minus y, derivative ng y, negative 1. Minus, derivative ng cosine x plus y is negative sine x plus y. So, since may negative, plus na yon, x plus y. Ito naman, partial derivatives ng n with respect sa x ay sine x minus y. Bakit naging ganun? Derivative na ito, negative sine x minus y times negative positive sine x minus y plus sine x plus y. So, kapag din-distribute natin yung negative, magiging positive na yan. So, positive sine x minus y plus sine x plus y is equal to sa partial derivatives ng n. So, we can say that this equation is an exact equation. So, proceed ka na sa process mo, which is method number 1, which is our long method. Iset mo tong term na to as your df dx, diba? So, cosine x minus y minus cosine x plus y plus 2 tangent x. Ito naman, sa df over dy, so distributing the negative sign, meron ka ng negative cosine x minus y minus cosine x plus y. So, ang una mong gagawin, diba, mag-i-integrate ka muna, pipili ka between the two kung ano i-integrate mo, then after that, magde-derivatives ka, tapos kung ano yung hindi mo napili, yun naman yung i-derive mo. Tapos, inserting the given values lang, makukuha mo na yung final answer. So, dito, kapag in-integrate ko to, pwede naman. Kaya lang, ang problema ko, ito, magiging, kung itong tangent x, magiging ano siya 2ln secant x, parang ganun yata, kapag in-integrate mo, diba? ln 2ln secant x yan. So, ang gagawin ko na lang, integrate ko na lang to, para onting terms, mas madali, diba? So, integrating df dy, kapag in-integrate natin yan, para siyang variables of separations of variables, magiging df is equal to negative cosine x minus y minus cosine x plus y times dy. So, ang f mo na ay, kapag in-integrate natin yan, f na lang to, f is equal to, with respect sa y, magiging sine x minus y, diba? Derivatives nito, negative, tama, negative sine x minus y times negative, integration pala, integration nito, sine x minus y times negative sine x minus y times negative 1 over 1, diba? So, positive. Tapos, minus sine x plus y plus c. Pero ang gagawin mo na, nag-integrate ka with respect sa y, ang next variable mo naman ay x times t of x plus t of x. So, after mo mag-integrate, magdi-derive ka naman.
derivatives. Derivatives ng f with respect sa x ay df dx, diba? Ito naman ay cosine x minus y minus cosine x plus y plus t prime of x. So, meron kang d of x, meron ka din d of x dito, pwede mo silang i-equate. So, equating d of x at ito, meron ka ng cosine x minus y minus cosine x plus y plus 2 tangent x is equal to cosine x minus y minus cosine x plus y plus t prime of x, diba? T prime of x. So, dito, combining similar terms, pwede mo nang sabihin na ito ay cancel. Ito naman, cancel. So, matitira, t prime of x is equal to 2 tangent x. So, buburahin ko na to. So, meron ka ng t prime of x is equal to 2 tangent x, diba? Kapag inano mo yan, in-integrate mo yan, meron ka ng dt over dx is equal to 2 tangent x. So, integrating this, t of x mo is equal to 2 ln secant x. At alam mo, kanina, kapag binalikan mo, sinsabura ko, yung value ng f natin ay, diba, sin x minus y minus sin x plus y plus t of x. So, insert mo lang yung nakuha mong value ng t of x. Meron ka ng f is equal to sin x minus y minus sin x plus y plus 2 ln secant x. Or pwede mong sabihin na itong f ay constant kapag isa integration, diba, plus c dapat. So, ito nang tama, ito nang final answer. Sin x minus y minus sin x plus y plus 2 ln secant x. Ang next naman na natin gagawin ay yung method 2. At alam ko na itong given problem natin ay have the same form as this. So, pwede mong sabihin na integration ng cosine x minus y minus cosine x plus y plus 2 tangent x dx minus cosine x minus y plus cosine x plus y dy equals 0. So, dito, kapag i-integrate mo to, pero y mo ay constant. Tapos dito naman, only y terms will be integrated. So, lahat na may value ng x, 0 na agad. Sa case na to, sa ny dy natin, walang nag-iisang term lang ng y. Parating may x. So, ibig sabihin, 0 to, 0 din to. So, integrating this, meron ka ng sin x minus y with respect sa sa x, where y is a constant, minus sin x plus y plus 2 ln secant x is equal to c. Ito na yung sagot. Diba? Mas madali yung method 2 kumpara sa method 1. So, sa mga succeeding problems natin, ang parati ko nang gagamitin is yung method 2. Pinakita ko lang yung difference ng method 1 and yung method 2. And practice solving lang. So, problem number 3 ay may equation na y times 3 plus 2xy squared dx plus 3 times the quantity of x squared y squared plus x plus 1 dy is equal to 0. Una mong gagawin, distribute mo muna. So, 3y
plus 2x y cube dx plus 3x square y square plus 3x plus 3 dy equals 0. Setting this term as your m and this as your n, kapag nag-partial derivatives ka, kung ito with respect sa x, partial derivatives ka with respect sa y. So, derivative nito, x is held constant, meron kang 3 plus derivative nito, which is 3y squared times 2x, 6xy squared. Partial derivative naman ng n with respect sa x ay 6x y square plus derivative ng 3x, 3 plus 0, yung 3, diba? So, pwede mo na sabihin na itong dalawa ay exact. Proceed ka na sa next step, yung shortcut method natin, method number 2. So, integrate mo yan, integrate mo yung 3y plus 2xy cube dx plus 3x square y square plus 3x plus 3 dy equals 0. Dito, y is a constant. So, itong buong term na to is integrate mo. Pero y is a constant. Dito naman, integrate mo lang yung may y. So, kung walang y, basta kapag may variable na x with y, 0 na agad yun. O kung x lang siya, 0 na agad yun. So, dito, integrate mo muna yan ay meron kang 3xy with respect sa x plus x square y cube. Kasi diba, 1/2 x squared times 2 y cube is equal to x square y cube. Tama? Plus, yung may mga value ng x, 0 na. So, 0 to, 0 din ito. Natira na lang, integration ng 3 dy, which is 3y is equal to c. Ito na ang sagot. Okay, problem number 4. O, ang gagawin mo muna, integrate ka ulit. Itong m mo, ito ang n mo. So, deriving this equation using partial derivatives with respect sa y, meron kang 0 plus cosine x. Tama? So, cosine x na lang. Ito naman, partial derivative ng n with respect sa x. So, ito, 0. Derivative ng sin x ay cosine x minus 0. So, the given equation is an exact equation. So, proceed ka na ulit sa process mo. So, integrating 2x plus y cosine x dx plus integration ng 2y plus sin x minus sin y dy is equal to 0. Here, y is a constant. So, integrating this with respect sa x, meron kang x square, tama, plus y sin x. Dito naman, plus lahat na may value ng x, 0 na dito. So, 0 to. Ito naman, integration ng 2y ay y square. Integration ng negative sin y ay positive cosine y. Diba? Positive na siya. Kasi, integration nito, negative cosine y times negative, the positive cosine y equals c. So, para mas kung ano pang gusto nyo sagot, iba pang gusto nyo sagot, pwedeng ito, x square plus cosine y plus y times the quantity of sin x plus y equals c. Ito na yung sagot. So, ito na yung last problem for this type of LDE of the first order. So, meron kang 2xy dx plus y squared plus x squared dy. So, setting this as your m term and this as your n term. So, unang gagawin, partial derivatives.
partial derivatives ng m with respect sa y, since you will be integrating this with respect to dx, mag-partial derivatives ka with respect sa y. So, 2x na lang. Because yung y, ang derivative niyan ay 1. Diba? So, partial derivatives naman ng n with respect sa x, meron kang 2x. So, pwede mo na sabihin na yung partial derivatives ng m, dy, at yung partial derivative ng n and dx ay equal. So, they are exact. So, pwede mo na sabihin na ang form ng pagsosolve mo ng exact equations mo ay mxy dx, or y sa constant, plus derivative ng ny dy equals 0. So, dito, ang derivatives, ang integration nito ay, ng 2xy dx mo ay, with respect sa x, ay x squared y na lang. Bakit? Kasi, ang integration nito ay 1/2 x squared, itong x, times 2y, magiging x squared y na lang. Plus, integration naman ng ny dy is equal to 0, or ito, canceling yung value ng x, matitira y squared dy. So, ang integration yan ay 1/3 ng y cube is equal to c, or 3x square y plus y cube is equal to c. And this is the final answer. Question: pwede po bang yung exact equations mo ay isolve mo ng homogeneous equations? Pwede kung magsasatisfy siya sa given conditions ng homogeneous. Sa case na to, pwede kong sabihin na by merely looking at this equation, pwede kong sabihin na pwede ko siyang isolve using homogeneous equations. Bakit? Ang sabi sa homogeneous equations, kailangan daw yung sum daw ng exponent sa isang term mo at sum ng exponent sa ibang pang mga terms mo ay equal. So, i-check muna natin kung ilan yung number ng exponent. Kailangan pare-pareho. So, sabi per term daw. So, pwede mong sabihin na ito ay 2xy dx plus y squared dy plus x squared dy is equal to 0. Sa, di ba kapag sa exponent, kapag product rule, pwede mong sabihin na may exponent to ng 1, may exponent na 1. And sa product rule, kapag iset muna natin tong x, y as, pareho kunwaring variable. So, i-add natin yung exponent niyan. 1 plus 1, so 2. Itong exponent. Ano exponent nito ng y squared? 2. Exponent ng x squared? 2. So, ibig sabihin, yung sum daw ng bawat term sa equation mo ay equal. Therefore, pwede mo siyang isolve using homogeneous equations. Diba? Well, other way ng pagsasolve. So, ang sabi, ang gagawin mo raw, kung ano yung fewer terms, yun yung isaset, dun ka maglalagay ng substitution. So, anong bang fewer terms dyan? Dx, diba? So, pwede mong sabihin na x is equal to vy, at ang integration niyan, ang derivatives niyan ay dx equals first to second, second to first, v dy plus y dv. So, substituting the values of x to our equations and the values of dx to this equation, meron ka ng 2 times vy times y times v dy plus y dv plus y square, tama? Plus v square y square dy equals 0. Or, pwede mong sabihin na 2vy squared, diba? Pwede mong sabihin na 2vy squared. Yan. So, ito nang equation mo, 2vy squared times v dy plus y dv plus y square plus v square y square dy is equal to 0. So, ano bang common term sa mga equation na yan? Y square. Diba? So, dividing this equation by
y square, meron ka ng 2v v dy plus y dv plus 1 plus v square dy is equal to 0. So, ang gagawin mo, pagsasama-samahin mo yung mga magkakamukhang term. So, dito sa case na to, yung dy, ililipat ko dito. So, meron ka ng 1 plus v square times 2v times v, 2v square. Diba? Plus 2v square yung sa dy times dy equals 0. Dito naman, 2v y dv. Okay, combining similar terms, 2vy dv plus 1 plus 3v square dy is equal to 0. Ang sabi sa homogeneous equations, kapag nag-solve ka nun, it will lead to a separations of variable separation equation. So, ang mangyayari dyan, 2v dv over 1 plus 3v square, diba? Plus dy over y is equal to 0. So, integrating this term, dito, pwede mong sabihin, maglelet ka ng u. So, u is equal to 1 plus 3v square, meron kang du is equal to 6v dv. Or, magiging 1/3 na lang to, diba? So, i-insert mo lahat ng given values. So, ang u mo, 1 plus 3v square, u. Ang du mo, 6v dv. 2v dv to. So, ang mangyayari, magiging 1 over 6 du is equal to v dv. Or, 1/3 ng du plus integration ng dy over y is equal to 0. Tama? So, integrating this equation, meron ka ng 1/3 ng ln u, which is 1 plus 3v square, plus ln y is equal to c. Or pwede mong sabihin na dividing this term, or multiplying this term by 3, meron kang ln 1 plus 3v square plus 3 ln y is equal to c. So, sa law ng logarithm, pwede mong pagsamahin yan. So, ang mangyayari na, magiging ito ay ln y cube. Diba? ln y cube. So, ln times 1 plus 3v square times y cube is equal to ln c. So, raising these two terms by e, magiging y cube times 1 plus 3v square is equal to c na lang. So, this is your general solution. Pero hindi pa natatapos doon. Dahil, kailangan i-substitute mo yung mismong value ng v mo. Kailangan mong palitan. Since x is equal to vy, therefore, v is equal to x over y. So, kapag sinubstitute mo yan, ang mangyayari na ay y cube times 1 plus 3 ng x square, y square, tama, is equal to c. Diba? So, burahin ko to. So, ang mangyayari na ay y cube times 1 plus 3 x square, y square is equal to c. Or, y cube, ano bang LCD neto? Y square, diba? Y square times y square plus 3x square is equal to c. So, cancel mo to, cancel tong y square, titira y na lang. So, mangyayari ay 3
x square y plus y cube is equal to c. Same answer, just like yung sa exact equations natin.